We'll get started soon. Just one sec. Okay. Sorry about that. I think we can skip travel there now, yeah. Well, here we are. Welcome aboard, my honored guests. It's funny, I was expecting it to be all glitz and glamour, halls of gold, diamond chandeliers and all that. There's nothing like that here. I like this much better. It all depends on the country. Some of the nobility like to travel in style, and believe me, they don't go halfway. Moradane, on the other hand, is a military state. They take a more pragmatic approach. Just as their emperor must be a masterful driver, so must their diplomatic vessels be armed for war. That is the Ardanian way. So long as its mission is not a covert one, every flagship under our command must be a throne it may ascend. And if the leader is the first to fall, what then? Jin? It's alright, Laura. He makes a valid point. That is precisely why Agion and Brigid, the jewels of the Empire, have been bestowed upon me. Your Majesty. We will do everything in our power to protect you, Your Majesty, even at the cost of our lives. I am blessed to have such loyal companions. Your Majesty, we have urgent news. His Majesty is currently entertaining guests. I would entreat you to not incur his displeasure. My humble apologies, Your Majesty. It's alright, I trust this is news of special importance. Please give us your tidings. Oh, of course, Your Majesty. As you know, we've applied stricter regulations to our scout patrols in light of the recent tragedy at Torna. Well, one of our patrols happened upon a young Gormati near the camp at Sage Fell, but they lost track of him. So, you think he might be a survivor? We believe so. We can send out further patrols immediately, if His Majesty assents. I see. I'm sorry that we had to keep you waiting. Please, go ahead. Yes, Your Majesty. I would like for our country to shelter as many refugees as falls within our means. I do hope you can be found quickly. Wait, we should go with them. What for? Their army's not exactly short-staffed. He's just a kid. He'll be scared of witless of the soldiers. Of course he's going to run away. Laura's got a point. Very well. Let's head out. We would do well to make haste before he strays any further afield. Thanks, guys.
You're such a bunch of do-gooders. It's gonna land us in trouble someday. Oops. 1 second. Do we need to kill this guy for a quest? I guess so. Your Majesty, about your intention to search for the boy. Be at ease, Agyan. All this is presently mired in disorder, and it is the work of the Aegis' might. Nothing can right the balance but the work of another Aegis, alike in power. It pains me to say, but perhaps it is a challenge too great for our nation to face alone. So it's really in the Ardania national interest if we act together on this. Precisely. Understood. We'll take point on this one, Agyan, to ease the burden on His Majesty a little. Very well. Well then, I suppose we should look lively and make our way out to Seagull Fell. Excellent, let it be so. Oh, here's the campsite at Siege Fell. Now, what about that boy? Hey, isn't that him? Whoa. Hey, wait, we won't hurt you. We mean you no harm. Please stay. You won't hurt me? I see you've decided to trust us, for now at least. We're affiliated with the Ardanian forces. We didn't come to bring you mischief.
We know what happened to Torna and have been acting wholeheartedly to protect the refugees. You escaped from Torgoth too, perhaps? That's right. Can you tell us your name? It's Kali. Young Kali, do you know Lashram Cove? The boat of my countrymen is moored there. I know it. I know the boat too. It's huge. Will you journey with us, young man? We can also offer a hot meal. What's wrong? You don't want to get on the boat? No, it's not that. I've lost Kelly. I mean, my sister. I have to find her. That's important stuff, kid. Why didn't you tell us right away? I'll tell you what. You run ahead to Lashram Cove and wait by the boat. We'll find your sister for you. Oh, I never. We promise you that, Kali. We'll find her for you. Can I really trust you? Yeah, of course. Any idea where we might find the sister of yours? Actually, she likes watching the big boats at Lashram Cove, so maybe she'll be somewhere you can see them all coming and going. Then perhaps we should begin at a high up place that overlooks the cove. Okay, I'll wait at the harbor, but please find my sister.
でも私はどっちかっていうと心に残しておきたいって思うんだ。そっちがその気なら。Meh. Dudon sinking into doldrums. If not delivered quickly, partner sure to flip lid. Meh, travelers, please listen to Dudon's woes. Dudon, a salvager by trade, has spent sea his entire livelihood. Dudon had been diving off Lasham Cove with wood cylinders in an effort to find specific treasure. But all Dudon finds is useless collectibles, value of scrap. Probably fall of wood cylinders, not really built to last. I've heard of salvagers are more ordained to use shiny silver cylinders or some such. Dudon not have the luxury to use such high-tech equipment, but want to change that. Maybe asking too much, but could Dudon trouble travelers for helping? We need friends to collect apple lamps and alloy sheeting. Then Dudon can dive deep into Cloud Sea with silver cylinder on back and glide to treasure like Sleeky Serpron. If friends do this, we'll give all of leftover useless very very precious bat hinges as reward. Dudon counting on you. I think I'm gonna turn that thing off. Thankfully they give you the option. That's game settings, right? Yes. War with the Koreans, raids by Malos. I hope Moradin can make it through, but I worry what would happen if we couldn't maintain our strength. We're supposed to be His Majesty's vanguard. In the face of this kind of threat, we ought to be looking for some fresh energy to bolster our defense. Where did you guys spring from? What? Why do we need to bolster our defense, you say? Surely that's obvious. One only has two choices in life: success through strength or weeping in weakness. Well, that's in the world the way it is right now, at least. So if there's something I can do to make His Majesty a little stronger. What I mean to say is, I want to be a strong and effective soldier for the good of my homeland. And even if we're up against an opponent like Malos, I still want to do what I can.
That's right, I could probably learn a thing or two from you guys. You look like you can handle yourselves. Maybe you'll do me the honor of giving me a bout? But don't hold back. No need to sugarcoat it, just come at me like it's the real thing. That's the sort of mindset that we'll need if we're going to have a hope of standing up to the Aegis. I'm known as the best shot in the whole of the Imperial Army. Underestimate me at your peril. Here I come. 任せてもらおうか。そっちがその気なら。やらせるかよ。回復を優先しろ。皆さんは私が守ります。ほっほっおとなしくしろってんだ。3連冠前どうぞ待ってよ。私も同じ気持ち。任せてやらせですよ。どう？立夏。動画スラッシュ。力がある。頑張って。まだこれからだ。頑張りましょう。準備できたよ。任せてよ。うまくいってるよ。お任せを。了解してあげる。標準動画スラッシュ。しろってんだらけですよ。下がってよ。変わります。逃げられないわ。エンドする。前。準備できたよ。対象の弱体化を図ります。しない。これはどう？お疲れ様。大輪化。うまくここは私が。私の偉い。お待ちください。手加減。Okay, you're even stronger than you look. Such incredible power. I'm the best sniper in the Imperial Army, but you made light work of me. You've shown us all up. It's not just your physical strength either. It's the way that you fight as driver and blade. That's incredible synergy. I get the feeling your true strength lies in the connection that you have. You've shown me the way. From now on, I won't see myself as a lone wolf anymore, but as part of the larger whole. I'll think of my friends and all the Jordanian people and all the future generations. I'll make my goal in life to be someone who is loved and respected by my people. This battle has taught me what I really ought to be aiming for in life. I hardly have the words to thank you. Hey there, what do you think of this state-of-the-art Ardanian flagship? Pretty nifty, huh? The only downside is that the modern tech makes us mechanics cry. Every time I'm anchored in port, I'm always so busy with repairs. I haven't been home in such a long time. The longer you spend flying around Alreth, the more you start to yearn for the taste of home. I tried to make a recipe my mother used to make from memory, but it didn't go too well. Hey, you wouldn't happen to have someone who can cook in your party, would you? If I tell you the recipe, do you think you could cook up some food from my hometown? She was saying. Excellent, looking forward to some delicious home-cooked food. I can taste it already. Is there a campsite nearby? There's shops, but not a campsite. You lot fight in specialized roles, surely? Like one's a defender, one's attacker, and one's heals? The best attacker needs to be out front and attacking the enemy until one of them goes down. That's not to say attackers should be reckless. The more you attack an enemy, the more aggro you're going to draw. That's a problem for an attacker. You need to moderate the attack and have the defense absorb some of the aggro. That's the iron law of combat. Well, of course, there's no need to tell you that. You managed the best in combat after all, yeah.
Huh? Who are you? Kelly? Yeah, that's me. How do you know? Oh, my brother. You can take me to him? Oh, please. Kelly. Kali. Aw. I can't thank you enough. Careful you don't lose her again, kid. You should be looking out for your own little sister, you know? Yeah, I'll make sure that never happens again. If they're actually being level-headed, never thought I'd see the day. Hey, Kali, you left this behind. I've been holding on to it the whole time. Oh? I thought that was gone forever. Nice one, Kelly. It looks just like Laura's mother's keepsake. Hey, mind if I take a look at that? No problem. How did you come by this? I got it from Auntie Renea? What? My mother. Auntie Renea had another one, but Kali was always hankering after it. She said it was really precious to her and she couldn't let it go. So she made me one that looked a bit like it. She said she was sorry she couldn't make it any better. I mean, I don't care about that so much. She made it for me. So it's precious to me, no matter what it looks like. I see. Well, take care of yourselves, you two. We promise. Hey, the way you said that just now, it sounded just like Auntie Renea. Yeah, just like her. I don't doubt it. I'm sure that we can converse for hours, but I'd like to propose a course of action for our new friends here. For us, you mean? That's right, our vessel here will soon return to Moradane. Perhaps you two ought to be on board, aboard when it sets sail. A wise idea, things are not so unsettled in Moradane. Moradane, huh? No, I made a promise to our Da. He said he was waiting for us. You can't leave Gormat. You're right. Thanks, but I guess we can't come with you. We need to stay behind and wait for Da at the camp. Understood. We cannot force you to come. Indeed, if you start moving around now, there's a chance you might miss him. Of course, we'll leave you with some provisions so you won't get hungry. Yeah, okay. Thank you for everything. I bring news. Something tells me it's urgent. Correct, ma'am. If I may say, this information is for His Highness's ears only. You may approach. I see. Everyone, may I ask you to reconvene in the boat strategy room later? Something unforeseen, is it? Indeed, I'll give you the details presently. You received a crafting recipe for Laura. You don't just get them as quest rewards, but also from increasing community or from treasure troves. Okay. New recipes let you create items you couldn't create previously, which is enormously exciting. Check them out while camping.わざわざ集まっていただいてすみません。実はアデルにお伝えしなければならないことがあるのです。僕に？抵抗軍についてです。抵抗軍？戦で住む場所を失った人やあちこちの廃山兵の寄り合い所帯さ。インビディアで旗揚げしたんだが、先ほど届いた情報によると、彼らがインビディアから出たそうです。まさか滅の所在さえつかめていないのになぜ？どうやらインビディアが彼らを吸収して自国防衛の外人部隊として活用しようとしたらしいですね。インビディア王には話をつけておいたはずなのに。陛下の仰せで移動中の抵抗軍の位置は把握しております。現在はイーラに向かっているとか。いつでも彼らと連絡がつけられるようにはしてありますよ。
イーラに上陸するならアレッタに行くようにと。わかりました。Laura? I've never seen Adam like that before. He's gone off somewhere. Is it best to leave him alone, do you think? That's for you to decide. I'll go where you go. Right. No, you might need someone at a time like this. We have to go after him. "らしくなかったね." そう見えたか？うん。あなたって決して迷ったりしない人だと思ってたから。そうありたいとは思ってるけどね。実のところずっと悩んでいる。光のドライバーになってからずっと。全然そんな風に見えなかったけど。強い力を持つには資格がいる。ましてや天の聖杯となればなおさらだ。最初に会った時、君たちを焼き払ってしまうところだった。幸い真のおかげでそれは免れたが。もしかして抵抗軍から離れたのって。光の力を十分に扱いきれていないままでは多くの兵を死なせてしまうかもしれない。それが怖かったんだ。今滅が起こしている悲劇はもしかしたらマルベーニ女祭が彼を扱いきれなかったからかもしれない。だとすればこの僕もいずれ。あの子は分かってると思う。ただ表現するのが下手なだけ。君の見立てかい？これでもイーラの秘宝と呼ばれた神と17年も連れ添っているのよ。ブレイドの動きを見ればどの程度力を出しているのかくらいわかる。彼女はあなたが自分自身がそうならないように抑えている。優しいのよ、根は。そうか。だとすればやっぱり僕は半人前か。落ち込まない。少しずつ慣れていけばいい。私もそうだった。時が待ってくれるといいのだけどね。そうね。We should be able to take a ship headed straight to Alito from here. That's great, but why has it got to be a passenger ship? Can't we travel with the Emperor? What's wrong with making a grand entrance? I'm awfully sorry. Though I may be traveling with Lord Adam, I'm afraid my actions aren't officially sanctioned. His Majesty's ship is a war vessel. It would take considerable negotiation before Torna granted us docking privileges. Figures. That attitude of yours is what gives us so much trouble. You just don't stop to think about the consequences, do you? Honestly, I give up. Behold, the mighty Aegis, wielder of unthinkable power and unparalleled foolishness. Hey, would you get off my case? I didn't even say anything. I'll get off you too. At the very least, we've got a nice leisurely cruise ahead of us, and that's something. I'm excited to meet the Resistance, people who all look up to Adam. Well then, if we're all agreed, let's get on with it and talk to the captain, shall we?
時間ですか。星空の下を歩くのは好きですよ。 You again, eh? It's nice to have regulars. You going to Alita and Torna this time? You paid enough before, so this trip's on me. Ready to go? Here we go. I'll head for Alita as fast as I can. Oi! みんな！アデル様？アデル様が戻ってこられた！お帰りなさい、アデル様。アデル、抵抗軍の人たちから好かれてるんだね。もともと彼の人望があってこそ決起したようなものでしたから。そういえばこの土地に集まるよう指示したのはアデルよね。ここって何かあるの？ここはアデルの領地なんですよ。ほら、あれが彼の屋敷です。へえ、さすがはイーラの王子様。あんまり大きくないのね。ここだって偏僻な土地だし。いちいち皮肉を言わないと気が済まないの？ごめん遊ばせ。そういう性格なものだから。ええ、確かに王都からは遠い辺境です。あの方は人望がありすぎたのです。王位継承権4位でありながら民にも兵にも好かれ、王帝ゼッタ殿下からはかなり疎んじられていると聞きます。そっか、王子様もいろいろ大変なんだね。For a place out in the back of Beyond, it doesn't seem all that bad. Look at all this lush scenery. I think I could live here quite comfortably. It warms my heart to hear you say so. I like it here too. I've been thinking about dabbing in a bit of architecture here someday. You better finish Malice off quickly then, so you can run off and live life as a hermit. That's the plan. Will we be staying here a while? Long enough to gather some intel on Malice, plus there are a few things I need to sort out with the Resistance. That suits me just fine. If you don't mind, I think I'll go for a stroll. Understood. Thank you all for acting in the interests of His Majesty. Where are you off to, Hugo? A regiment of ours has been tasked with disarming remnant Korean troops at the nearby archipelago. My presence there has been requested so I may inspire them. And inspired they will be. It would take a stone heart not to be touched by your selfless courage. It goes both ways, Adam. I also wish to express my gratitude for their unceasing efforts. Agyan shall act as my bodyguard. Brigid, I'd like you to remain here as a point of contact.
Don't go running off without me once you've discovered Malice's whereabouts now. What? And face him without his majesty's prodigious talents? It would be foolhardy in the utmost. I'm honored that you think so. Alright, I will return shortly. Hold the fort for us, Brigid. I'll be just fine, as long as you take care of His Majesty, Agion. Right then, let's see if we can't iron out a few of these problems Resistance has been having. Is that something we can help with? Jin and I would be more than happy to help, right, Jin? Of course, if that's what you meant, if that's what you want. Thanks, both of you. You'll be a big help. The biggest problem we've got right now is the lack of provisions. What? Food provisions? I'm afraid so. Like you said, this place is cut off from the rest of the world. It's no wonder they're so hard up. I think making sure our army doesn't die of starvation is more important than finding Malice right now, don't you? Yes, very wise. History has proven many a time that the victors are those who have been fed and rested well. Just so, we should start by talking to Brogan, as he's the one who divvies up the rations, shall we? Brogan, is that you? Whoa! Lord Adam, please, a moment. Hey, he's turning blue. Throat jabbed! Here, drink some water. Phew. Looks like your color's returned. I'm afraid I have no idea who you are, but I owe you my life. I think you're exaggerating a little there. Not at all. I'd give you something by way of thanks, but I'm afraid it's a difficult time for me right now. Brogan, have you been snitching food on the sly again? Lord Adam, no, perish that very thought. So, what were you doing here then? Because whatever it was, it sounded awfully like someone's guzzling to me. Prince, I was disposing of spoiled food, your highness. You mean you were scarfing down rotten food? That can't be good for your health. Thank you kindly for your concern, but I am fortunate to have a naturally robust gut. I couldn't risk giving this inferior stuff to the resistance fighters. That sorta makes sense. You could say I was maximizing efficiency by combining food quality management with disposal. And if I can quieten the rumblings of my stomach at the same time, well, that's a tertiary bonus. Yes, Brogan, I get it. You'll stop at nothing to make things more efficient. As we've just seen, you'll even risk your own life for it. Could you give me a report on the state of our food supplies? Of course. Well, since your highness's recent return, we've been catering for a few more soldiers. We've organized food gathering squads and dispatched them here and there, but sadly manpower does not suffice. I suppose I bear some responsibility for that. Yeah, we could help out with the catering too. Indeed, we must do what we can to improve the situation until His Majesty returns. Thank you all, you're too kind. Here's a list of our most needed foodstuffs. 2 grim dark crabs, 4 portions of Ferris feast meat, 2 large lactonuts, and 6 measures of weeping flour. That seems easily doable. We should probably get 1 more of each that he asked for. He's pilfer prone. I guess we have everything we need to start searching. Ah, Lord Adam. Hello, Vez. All's well, I trust? I have a minor point to report. Here it comes. I've dropped the vault key. What? Oh boy, that is a predicament. Just a predicament? It's a vault. Surely it's got things that one might want to access sometime. Yes, ma'am. It is a storage location for all the Origo family owns. From ancient treasures to tableware, ma'am. Wait, everything they own is in there? Master Adam, this sounds bad. We have to find it. The key, I mean, straight away.
How kind of you. Are you really that worried about my possessions? I've been poor before, so I know what it feels like to have nothing, and it feels bad. And considering the vault contains priceless artifacts, it would be terrible if some villain were to find the key first. Ah, about that. No worries on that account, ma'am. I dropped it in a Grafton Ferris den somewhere out on Rockwell Moor. So no need to worry about anyone picking it up. I may be incompetent, but I'm not that incompetent. No, I think the dropping part proves the incompetence. The rest is just icing. And why were you even there? You can pick medicinal herbs there. They helped my gran, so I got all caught up picking them, and out came the Ferris? Exactly, ma'am. What is the point of you really... I mean, it's an important thing, the key, so I always carry it with me wherever I go, ma'am. Stop torturing the help, Mithra. We'll get the key, Vez, don't worry. Thank you for your honesty. I'm relieved you weren't hurt. Lord Adam, you're too kind. You heard him, Adam. Too kind for your own good. 引き受けたからには頑張らなきゃね。なんか楽しくなってきた。詳しいんですよ。Hey, Adam. How come we're low on food? Like, aren't you the boss around here? Couldn't you just tax him a little? I'd hate to see you in power. Life is hard here, Mithra. Alita's in the hinterlands of Torna. The population is small compared to the capital. With the resistance forces coming in such large numbers, resources are strained. There's no preparing for it. I can't really force them to provide for us, and anyhow, taking care of ourselves is the right thing to do. Makes sense, I guess. A little. We'll all need to start doing our bit from now on to try to ease the food supply problem. That's right. It's the only way we'll be able to manage. Hey, Master Adam, if there's anything you need me and Mick to do, then just holler and we'll do it. I mean, it's not right for us to just freeload. We want to earn our keep. Thanks, everyone. I think we're going to be just fine.
太郎こっちはいつでもいい感じだね。強化してあげる。もらうよ。これから借りるね。任せて。やっや力を湧いてくるよ。やるな。私たちならやれるよね。周囲の警戒も忘れずに。オーガスラッシュ。これはどう？あげるよ。3連火。これはどう？ここは私が無駄ね。受けてみろ。これはどうだ。攻撃の後期と見ます。いけるよね。私の出番よ。いいよ。そのまま終わるよ。3連火。シールド。属性攻撃の後期と見ます。一気に行くよ。受けてみろ。行かせてもらうよ。行かせてもらうよ。やるな。そこ。もう追いかぐるま。ラストレギはどうだ。攻撃の準備が出してよ。オッケー。無駄です。リンクか。攻勢のコンボ。3連火。アデルは支援に回って。そうはいかないよ。解放する。ねえ、ラウラは辛い時ってどうしてる？大好きな人たちのことを考えるかな。大好きな人のこと。そうするとね、自然と笑顔になっちゃうんだ。なんか楽しくなってきた。そっちがその気ならそこ。はっはっ。やっシールド上げろ。やっオーガスラッシュ。これはどう？同じ気持ち。追いかぐるま。こっちはいつでも。そのまま押せろ。お任せを。誘引脚。これはどう？悪くない。カリュウ。これはどうだ。シールド。大輪か。オーガスラッシュ。よし、やってやろう。アデルは支援に回って。そうはいかないよ。受けてみろ。これはどうだ。見払う。私の炎は熱いわよ。楽な相手でよかった。危なげない戦いだったわね。こういうのワクワクするよね。そっちがその気なら。はっ。あいつこっち見てる。やっ3連火あげる。オーガ私スラッシュ。これはどうだ。追いかぐるま。ラウダ任せて。無駄ね。悪くない。いい感じだね。ラストレギオン。誰もリッカ。これならどう？貸しに。こ参ります。カリュウ。っちはいつでも。はい。すぐ早くな操作してあげる。いい感じだね。タグツツ様、立てますか？ラストレギオン。あれはどう？一陣の風。こっちはいつでも。はい。急いで水の手当てを。舞い上がれ。アデルは支援に回って。受けてみろ。私も同じ気持ち。そうはいかないよ。あげる。ムメントレード。私の出番よ。一気に行くよ。剣を考えなしに振り回して、まるでゴールみたいね。そういうあんたのその伸びる剣はスペルビアのワンちゃんの鎖みたい。あんたがワンちゃん2匹されるとこ想像したら笑えるほどお似合いね。やっあげる。3連火。オーガこれはラッシュ。気持ち。追いかぐるま。そこ。リンクか。こっちはいつでも。やっ属性攻撃の準備ができています。オッケー。これはどうだ。3連火。こっちはいつでも。私の炎は熱い。
Now this is what I call a real predicament. It looks pretty vicious. Did the boy really enter its den? I'm impressed he left alive at all. Bez was born under a lucky star. The manor is full of anecdotes about things like this. He's a forthright man. He wouldn't lie about this. If he says he went in, I have no reason to disbelieve him. You seem awfully calm about this. What do you do if we can't get the key back? Yeah, we'll cross that bridge when we get there. Anyway, the things that matter the most are inside the vault. Oh, really? I know where you're going with that, but I'm pretty sure there are still plenty of things in there that do matter a bit. And I'm not letting you lose that. Thank you, Laura. Looks like it's still upset about our friend wandering into its den. We'll have to draw it away somehow. Or defeat it where it stands. Those seem to be the only choices. Well, in that case... let's go for it. I'm afraid more people might get attacked by this beast. We should take it down just in case. You make a good point. Don't overdo it, Laura. Don't worry, I know my limits. Okay then, it's go time. Actually, never mind. It's way overleveled. We'll come back for this later.うまく使ってくれ。上達したみたいです。力を生かした戦い方をしてよね。また知れば知るほど興味深い。こういうのワクワクするよね。こういうのワクワクするよね。なんか楽しくなってきた。なんか楽しくなってきた。なんか楽しくなってきた。見逃してくれないか。
るのかな。もらえるものはもらっておかないと。もらえるものはもらっておかないと。もらえるものはもらっておかないと。なんか楽しくなってきた。はっ、こういうのワクワクするよね。そっちがその気なら。状況が悪い。まだやれるよ。弾かれる。私も同じ気持ちにあげる。下がって崩れる。高まってきた。ダメ。任せて。準備できたよ。やるね。強化してあげる。あげる。頑張って。これはどう？季節。いい感じだね。エンド超人。リンカ。動画スラッシュ立つ。下がって。力を二つに。立つ。動画スラッシュ。攻撃のフォークとミス強化してあげる。調子が出てきた。ああ。これならどう？季節。くらい。リッカ。準備できたよ。わかった。属性攻撃の闘気と見ます。ガードが硬い。よし。手が鳴るな。くらい。アデルは支援に回って。スペルビアの礎うまく力を温存できたな。見つかっちゃった。手アップ。ほっ。手アップ。手アップ。ほっ。動画スラッシュ。無駄ね。グラストエリオン。これはどう？誘引脚。リンカ。準備できたよ。私も同じ気持ち。まとめ。くらい。アデル攻撃に回って。遅れるなよ。やめてみろ。出番よ。わかった。これならどう？よ。何払う。いいじゃん。属性攻撃の準備ができています。くらい。当然季節。僕に任せて。あげる。上がってよ。超人。強化してあげる。くらい。リッカ。属性攻撃の準備ができています。仰せの通り。動画スラッシュ。頑張って。エーテルの流れを制します。光はね、こういう使い方もあるの。なんか楽しくなってきた。あ、見つかっちゃった。あれみたい。面白いじゃん。さあ見つかったか。
そっちがその気なら。このままではまだやれるよ。無駄ね。シールド上げる。高まってきた。オーガンスラッシュ。下がってよ。これはどうだ。やっそこはっリンカ。これはどう？やっ属性攻撃の準備ができた。してあげる。オッケー。飛べ。まだやれるよ。私のこれはどうだ。熱いわよ。追いかぶるわ。これはどう？準備できたよ。私も同じ気持ち。受けてみろ。このまま押し切ろう。無理はするな。レギオン。これで終わりなのどう？オーガンスラッシュ。アデルは支援に回って。何払う。ラウラ、目を覚まして。すぐに手当てを。それでも天の聖杯のドライバーなの？ちょっと無理しちゃった。勝ちなさいラウラ。ありがとう。属性効果でついてる。守れない。やんない。ダメなせい。ちょっと無理しちゃった。いい？同じ失敗は繰り返さないこと。立ち止まっていられないけど反省会だな。こういうのワクワクするよね。よっ。こいつは強そう。これで終わりなの？立ち止まっていられないけど反省会だな。いい？同じ失敗は繰り返さないこと。こういうのワクワクするよね。いい気分転換になった。さて、何しに来たんだっけ？ Welcome back. We managed to get all the food you wanted. Take a look. I'll take the liberty of confirming 3 grid-marked crabs, 5 portions of fair beast meat, 3 lactonuts, and 7 measures of weeping flour. Oh, there appears to be even more in here than I originally requested. Think of it as a little token of our appreciation, Rogan. Also, if you make yourself ill eating rotten food, it's going to affect the troops' morale, so be sure to eat your fill of this stuff, and keep up the good work. Your Highness, I'm scarcely worthy of such an honor. With this, my devotion is sealed forever. Hey, come on. Don't go overboard. Master Adam, would you mind if me and Mick took care of the cooking today? The 2 of you? Yep. The caterers are looking pretty overworked since all the other people showed up. We should help out. That's very thoughtful of you, and I'd be honored to ask for your assistance. Okay, let's get to it, Mick. This is good, but it's only a temporary measure. I need to come up with a permanent solution. また何かあったら呼んでくれ。サタ、野菜切れる？うん。器用だな、サタって。別にこのくらい普通でしょ。こりゃ心配なさそうだな。じゃ、俺は肉の方を。で、光！何やってんだよ！何って、見
見ればわかるでしょ。お肉の下ごしらえよ。よせ、やめろ。頼むから何にも触るな。は？なんで？いいじゃない。私も手伝おうか。余計なこと言うな。お前は光の料理の破壊力をまるで分かってない。破壊力？デバイスなんて目じゃないんだ。光の料理は。ちょっと人聞きの悪いこと言わないでくれる？ああ、光。ちょっとこっちへ。なに？私は今から夕食を。ラウラも訓練付き合ってくれないかな。別にいいけど。夕食の支度は俺が手伝うよ。じゃあお願いね。助かった。そんなにすごいのか？今度食べてみる？いや、遠慮しておこう。I'll wager nothing tastes as good as a good meal after some solid training. That sounds about right. I ate so much I feel like I'm gonna burst. Pardon me, Master Adam, sir? While I was giving out rations, I heard the soldiers talking. They were saying that bridge still hasn't been repaired. What? Still? We sent workers there a while back. What's held them up? From what I hear, Goggles have been giving them no end of grief. I thought we'd preempted that too. Didn't we send enough guards? I must have underestimated the problem. These Goggles sound pretty tough. They're really not. I could see them being a handful in packs though. For your average soldier anyway. Those things are what destroyed the bridge in the first place. If we don't get that bridge repaired, it's going to seriously delay our going to and from the capital. How are Hugo and Agyan? I believe it may still be a while before they return. Great. Then let's go and wrap this whole bridge affair up before Hugo gets back. We'll set out early tomorrow morning. Okay, we'll help you with that. Actually, I might have to pass. Oh? What's wrong? Not feeling well? No, it's not that. It's just I promised I'd make my special dish tomorrow. Forget about that. I'll get all the ingredients and what have you so you can focus on helping Master Adam. He needs you. There will be time enough to cook later, after we get rid of the Goggles, so we can celebrate our victory. We really could do with the help, Jin. Alright then. Heh. Or you could just leave all that to me. I'll cook up a feast for the ages. No, you flipping well won't. Okay then, shall we go clear out the monsters on that bridge like we discussed earlier? Where exactly is the bridge? A little ways down Rockamore. It's not too far. Let's just go and scout it out a bit. 任せてもらおうか。こういうのもし
night, Rem. Look, there's a bridge. I guess that's that bridge? It's certainly beset by monsters, and they look rather tough to boot. You think? They don't look like much to me. Well, our analysis doesn't change the facts. The bridge is blocked. We've got to clear it. Don't let your guard down, everyone. 見逃してくれないか。無理はするな。まだ大丈夫。はっはげろ。これはどう？無理しちゃった。 Yeah, I'm definitely 立ち underleveled. 止まっていたけど反省会だな。 いい？ Let's get another level or two before we do 繰り that. 返さないこと。みんな、私に続いて。周囲の警戒も忘れずに。 オーガンスラッシュ高まってきた。これはどう？いけるよね。俺の出番だ。飛べ。リンカ、これならどう？属性攻撃の準備ができた。頑張って。これはどう？そこ。標準。カリウマ、いけるよ。リッカ効果してあげる。ストレギオン。甘い属性攻撃。これはどう？オーガンスラッシュ。準備できたよ。最高のコンビだね。調子が出てきた。螺旋結び。ここは私が。見払う。リンカ。そうはいけないよ。これが天の聖杯の力。これはどうだ。追いかぶるな。属性攻撃の効果。これはどう？崩れる。させない。援護する。なんか楽しくなってきた。私たちならやれるよね。油断は禁物です。 オーガンスラッシュ。下がっていけるよね。追いかぶるな。こっちはいつでも。オッケー。レッツチャージ。リンカ。回復を優先しろ。ここから。オーガンスラッシュ。最高の力が出せそうだ。追いかぶるな。私の炎は熱いわよ。俺の出番だ。飛べ。そこ。頑張って。 かすみ。下がって。これならどう？援護する。暗いよね。こっちはいつでも。風よ。すぐに助けないと。ジュンコさん。かぐつさん。食べますか？ラストレビオン。うまくいけるよ。私の近くにいるか。オーガンスラッシュ。私の炎は熱いわよ。解放する。見払う。一周面トレイ。暗いの出番よ。はい。属性攻撃の効果に。強化してあげる。はいはい。オーガンスラッシュ。置いてくれると思ったよ。早く風よ。暗い。このままだとやられるわよ。はい。手を止め直す。大気よ。我が意志に従え。スターライド。アデルは支援にはよく見えてますね。あ、見つかっちゃった。無駄でハゲろ。オーガンスラッシュ。どうだ。属性攻撃の効果と見ます。オッケー。お任せを。無駄で。下がって。オーガンスラッシュ。
追いかぶれば私の炎は熱いわよ。強化してあげる。あなたみたい。ブラストレギオン絆の力オーガこれはどうだッシュ援護する。受けてみろシールドリンカ私はいつでも属性攻撃オーガこれはどうだオッケー。私の追加し追いかぶれば私の炎は熱いわよ。スラッシュ3連火強化してあげる。大輪火これはどう。ここはこれはどうだ見てくれ天の聖杯の力。あ、見つかっちゃった。回復を優先しろまだ大丈夫。高まってきたかげる追いかぶれます。これはどうだスラッシュ任せてくれリッカ行かせてもらうよ属性攻撃のコースと見ます。こっちは行くぞスライドをつけました。かげるはいかげるお任せを。うまくいってみよう。強化してあげる。ここは受けてみろお疲れ様。私の炎は熱いわよ。インシュメントレイも同じ気持ちいかがですか。崩れる絶好調です。ほとんど見払う早く引き起こしましょう。いいね。回復が弱いよ。私の出番よ。まだ大丈夫。そうはいかないよ解放する。見払う属性攻撃のコースと見ま強化してあげる。早く風よ。これはどう。飛べやるぞ援護する。後ろで見ててね。キルオーガスラッシュ3連火このままでやられるわよ。崩れる。ちょっと無茶だったかを考えなしに振り回してまるでゴゴールみたいね。光そういうあんたのその伸びる剣はスペルビアのワンちゃんの鎖みたい。あんたがワンちゃん2匹連れてるとこ想像したら笑えるほどお似合いね。甘いわ。助かった下がってよ。これはどうだ無理はするなは熱いわよ。まだ大丈夫。オーガスラッシュあげる。高まってきたアデルは支援によって私の出番よ。無理が見払うまだ終われない。受けてすぐに手当てをしたね。このまま行きましょう。傷の手当てをしないと倒れるわけには。いい？同じ失敗は繰り返さないこと。立ち止まっていられないけど反省会だな。こういうのワクワクするよね。みんな私に続いて。私たち勝てる。そこ3連火あげる。下がって。オーガスラッシュラウダ任せて飛べいいかこれならどう。カスミ属性の力頑張っています。はいあげる。オーガこっちはいつでもいい感じだね。強化してあげる。私の番いかがですか。ブラストエグ大丈夫ですか。まだまだこれがいいか。私もファイアブレイの炎は熱いわよ。受けてみろシールドそうはいかないよドンエッジリーカーくれ頑張ってあげるフライ離れたらどう。私の出番それ手加減
属性攻撃強化してあげる。はい、お願いします。舞い上がる。いかがですか。シールド。私の炎は熱いわよ。オーガスラッシュ。属性攻撃の準備ができています。遂行します。舞い上がって。この力はスペルビアの礎となる。なんか楽しくなってきた。あ、見つかっちゃった。そこ。そこ。3連呼。ハゲる。オーガスラッシュ。これはどう？いけるよね。追いかける。属性攻撃の効果と見ます。あ、これはどう？ハゲる。これはどうだ。無駄ね。最高の力が出せそう。強化してあげる。よし、やってやる。オーガスラッシュ。俺の出番。くらえ。超人属性攻撃の効果ラストレギオン。分かった。みんな、私に続いて。ケチラス。そこ。回復を優先しろ。ハゲる。やっまだ大丈夫。オーガこれはどう？スラッシュ。俺の出番。いけるよね。くらえ。リッカこれならどう？俺たちを止めることはできない。超人。いい感じ。やっこれはどう？攻撃の準備ができています。準備できたよ。くらえ。強化してあげる。カスミ。シールド。やっこれはどう？属性攻撃の準備ができています。はい、無駄にこっちはいつでも。オーガスラッシュ。舞い上がれ。螺旋結び上がって。リンコ。私も同じ気持ち。いかがですか。ここは私だ。そうはいかないよ。ハゲる。最高です。くれ。解放する。受けてみろ。やってみた。成功率の効果と見ます。私の心は熱いわよ。横からすぐ強化してあげる。援護する。ラストレギオン。やるぞ。やっ私の手当てをします。オーガスラッシュ。すぐに手当てを。シールド。受けてみろ。面白いな。主を助けなさい。そうはいかないよ。誰でも変の世界のドライバーなの。リンカ。ないぞ。変なあんたに見つけられはない。この調子で行くぞ。はっ、ライトニングバスター。くらえ。どいてくれ。まずは体勢を立て直そう。絆の力。一気に行くよ。そうだ。追いかける。受けてみろ。いいね。行かせてもらうよ。強化してあげる。これはどうだ。すがよらどうよ。オーガスラッシュ。私の炎は熱いわよ。任せてくれ。ブラストレギオン。カスミ。参ります。頑張って。これならどう？これはどう？よし。不思議なこと。あで支援に回って。何払う。早き風よ。そうはいかないよ。はっ。受けてみろ。シュメントレイ。それ。そこ。もっと自分を大事にしてくれ。どいてくれ。タウロー。二人。はい。匂いが白いました。頑張って。ブラストレギオン。まだまだこれからよ。役に立つといい。ラウラ様のお役に立てれば。これで楽に戦えるようになるといいけど。光栄です。
この力でみんなを守る。この力でみんなを守る。特訓の成果だね。技のキレが増してきたよ。熟練度が上がってきたかな。見逃してくれないか。攻撃を集中して。了承しました。上げるんだ。回復を優先しろ。勝負はここから。オーガスラッシュ季節これならどう？これはどう？ブラストレギオン攻撃の放棄と見ます。分かった甘いの。ありがとう精進受けてみろこのカスに見てくれ私の炎。そうはいかないよライトニングマスターナイフ。すぐに手当てを基礎手当てを。変わろう光舞い上がる。準備できたよそれじゃよ。僕らしく行こういかがですか？私の炎は熱いをよかしてあげる。悪くないそうですね。オーガスラッシュ回復を優先して。回復を優すまない先して。あなた視野に回って無駄です。ライトニングマスター。見払う受けてみろシュメントレイ。頑張って。この調子ならいけます。一個くらい。直線攻撃の準備がね。スレンドしない。強化してあげる。私の炎は熱いわよ。すぐに助けないと。ないくらい。ブラストレギオン私の出番よ。受けてみろ無理しちゃダメだよ。くれ Thanks for the host, Tool. ライトニングマスター。舞い上がれ。ミターターデル。しっかりしてよね。すまない。早く助け起こしましょう。光、ほら起きて。回復を優先しなさい。くらえ。に払うこれならどう？早く風よ。シュメントレイ。私任せ。やるじゃん。回復チャンス。はい。まずはてくれ私の出番よ。オッケー。メッシャーセ。そうはいかないよさすが
の出番よ。属性攻撃後期と見舞い上がれ。まずはいつパネルスランプ。強化したよ。遅れるなよ。これはどう？標準でもらうよ。くらえ。動画アデルスラッシュ。調子が出てきた。食らった。少し強くなれたみたいね。Phew, we managed it just about, yeah. Alright, they were a lot tougher than I expected. I did think that you were underestimating them. At any rate, the restoration of the bridge can begin now. That's right, thank you for your hard work, everyone. Laura, when we get back to camp, what would you say to a little more training? Sure, but we only just finished fighting. That's exactly why I asked. If we don't temper Mithra's skills a tad, I'm somewhat apprehensive of the battles to come. Hey, wait a second, just what is that supposed to mean? I've noticed you getting a little I noticed you getting a little, careless, to be frank. You need to be more mindful, or we'll never beat Malus. Careless? Mindful? Gee, thanks for the personal attack. Slow down there, what's gone into you? Nothing's got into me. It doesn't matter how much we train, I'm not going to magically become more mindful. The end. Let's go home. Why is she so angry? You missed a lot? Not really, in all honesty. Really all we did was... I'd say nothing really relevant to the overall plot. So you really didn't miss anything. Like, the most we've done is we did like this side quest to help a kid, right? And then we came here, and then we did another side quest to get food. And then we're helping the town with the bridge. Like, it's all side stuff. Not really anything too important. Like anything related to defeating Malus, you know? Because if it's not related to that, then, you know, it's irrelevant. いい動きだ、ラウラ。先を読んでも瞬時に返されてしまうな。霞の力があってこそよ。あなただって光の奥の手使ってないじゃない。使ったとしたら、その時はこちらも一の太刀を出させてもらう。アデル様、食事の支度が整いました。もうそんな時間か。今の季節は日が長いから時間の感覚なくなるよね。あら、訓練はもうおしまい？残念、参加したかったわ。遅かったわね。一人？皇帝陛下は何かと多忙なの。もともと私一人で行動することも多いし。ドライバーとブレイドは一心同体。それが本来の姿よ。でないと力は出せないわ。言葉で言うほど簡単ではないさ。僕もまだ君の力を出し切れていない。そう？私は結構精一杯なんだけど。そこ知れないってことさ。それにしてもブレイドの行動を抑制する霞の力、修行にうってつけだな。助かるよ。因果率予測も制限されるしね。ほんと大変。そんなアデル様と光様にそこまで言っていただけるなんて恐縮です。こうして見てるとまるで双子の姉妹みたいね。ドライバーの因子が色濃く出るのは珍しいんだろう？そういう話はたまに聞くけど、そうなの？そう。でも私はラウラ様と同じ姿に生まれてこられて幸せです。服の貸し借りもできるしね。ええ。ところで次はシンと手合わせ願いたいのだが。
ですって。どう？私は戦いは好みませんので。イーラ最強の男の言葉、ずっしりとくるな。それが真実なのかもね。彼、いいえ、彼らの。アデル様、ラウラ様、メツの狙いが分かりました。オートです。本当か？はい、間違いありません。私とは別れたのではなかったのか。別に根性の別れって意味で言ったわけじゃねえし。イーラのアルスを見てきたよ。面白いだろうな、あれが本当の姿になってる。どこで知った？別に俺のコアの中には全てのブレイドとアルスの情報が詰まってる。全ての情報だと？己はマスターブレイドとでも言うつもりか？いいねそれ、いただいとくぜ。どうだ、ワクワクするだろう。俺の相棒イーラの王子に託したそうだな。だとしたら消し去るか、この私を。まさか面白い余興を思いついたんだ。次のターゲットはイーラに決めた。私にそれを話すか？お前さんはここから高みの見物をしてると思う。そうか、城塞からの情報だったか。奴がイーラで何を企んでいるのかはわからんが。急いだ方が良さそうね。明日ユーゴが戻ったら立とう。It's good to see you again, everyone. Hugo, have you finished surveying the battleground? We have, and we have came upon something of grave importance. You're looking a bit pale there, Hugo. Are you alright? I'm just a little tired, that's all. I'm not surprised. The Korean resistance fought so desperately, they really took it out of us. The battleground was a terrible sight to behold. How many more lives must Malos wrest from us? We must do all we can to avenge them. It is truly tragic. We'll put a stop to it. Come on, they repaired Lep Bridge while you were away. I think it's time for us to move on. Move on? Have you discovered where Malice will strike next? Indeed, we had our suspicions, and now they've been confirmed. His target is Torna, the capital, no less. Can we trust the veracity of the source? I believe we can. The Praetorium's intelligence is likely to be on the mark. Our info is coming from the Quasitor, then? In that case, I believe we have little room for doubt. The capital, huh? That's a long way. It is. Once we're over Lep Bridge, we'll have to cross the Danang Desert. What do you want to do, Mick? You can stay here if you want. You can have one of the wardens look after him. I'll go with you. Are you sure? Sooner or later, we'll end up facing Malos. It's a dangerous road that lies before us. I'm going with you. Mikhail. What should we do? Think about it now, there's no guarantee that his staying here would assure his safety. He may, in fact, be safer in our company. Is that not so? Shall we let him come with us, then? Talk about twisting a person's arm. Fine, we're all going to the capital.
Are you sure this is what you want, Mikhail? Hugo, I have a proposal for you. Oh yes? I've been thinking, after the sparring match with Laura yesterday, wouldn't we also make better use of our skills if we passed around our weapons the way she does? How about it? Want to give that a go? Perhaps it's worth a try. Laura has access to both Jin and Haze's weapons when fighting. It's sure to open up her options in battle. I do think it would be wise for us to learn from her, especially given our coming battle with the Aegis. So we're agreed. Mithra, I'd like to try using your sword. Mind if I borrow it? It's all yours. I doubt you're gonna do as well as those three, though. Strangely humble of you. That's not what I meant. Actually, forget what I said. We're gonna knock this out of the park. Now that's more like it. Brigade Agyan, you may not be so convinced at first, but give it time and we will surely reap the rewards. As you wish, Your Majesty. I've never questioned your authority, Your Majesty. Thank you. I am blessed to have such faithful attendants. Let's make tracks, people. We'll be right with you. Onwards then, to the capital. Alright, hold on. I need to use the restroom and handle something really quick, so give me a few minutes. I'll be right back. I'm back. How are you tonight, Jewel?
I'm surprised you're still up at this hour. Me, I don't know. I'm feeling a little bit blue, but it's probably just because it's night time. I'm thinking this will be the last game I stream, in all honesty. Just because I've been thinking a lot about it a lot, and I don't think streaming is for me. But I do want to finish this game from beginning to end. That way I at least have enough time to think about it. But yeah.
命。相変わらず爪が甘いな王子様。その呼び方はやめてくれと言っただろ。ブレイド。命だ。マルベーニ女祭のブレイドさ。マルベーニ。アーケディアの女祭数奇系滅のドライバーだった男だ。みんな気をつけて。集中をしろ。 Contributing to a blade combo calls element orbs. Okay, so chain attack. Finally, jeez. 大丈夫。弱点属性を攻撃を受けすぎです。その気持ちだけで十分させません。やれます。 LMAO. 強くなって再挑戦。 Yeah, I don't know what is. I know the DLC is a lot shorter, so the level scaling is going to be a lot faster. なんか楽しくなってきた。 But it's honestly too fast. Because, it's like the fight with the Goggles were level 24, right? They were literally down on this bridge, right? And then what, like 5 minutes later in a cutscene, you come up here and the monster's level 29. I mean, heck, we're still 19. みんな気をつけて。負けられない。こっち見てる。 So I'm not really sure how they intend you to play this, you know? Because if you just go straight through it, you're gonna be super underleveled. 高まってきた。危ない。私も同じです。スラッシュ。行かせてもらうよ。俺の出番。リッカ。うまくいってるよ。そうだ。属性攻撃。これはの愛の時かもしれない。標準。そこ。2つに強化してあげる。動画。スラッシュ。前、炎よ。行かせてもらうよ。で弱体化を図ります。援護する。いい感じだね。海流を誘導してください。その手当てを。その気持ちだけで十分です。みんないい感じだね。成長していこう。私も上がってきました。そうはいかないよ。トリックマスター。受けてみろ。崩れろ。一気に強く。いくら無理はしないでください。すぐに手当てを。これならどう？心配性僕のことが早く風よ。下がって。強化してあげる。慣れてください。覚悟して。アデルは C に回って。準備は整う。無理はしないで。シュメントレイ。自分の方がいかないよ。受けてみろ。巻き払う。こまめに任せておく。相性便利への。僕のことが援護する。いいじゃん。強化してあげる。ラストエビオ。 Oh yeah, that is true. I could have pressed the chain attack button, but I was stubborn and wanted to put on fire. 皆さんの助力あってこそです。やってやるぞ。 I will say what I do like is that not only, I mean, the level scaling is faster just for story reasons, but the battles in general are a lot faster, they're less time consuming, they're very snappy in comparison to the base game. It feels like I'm spending less time battling, because even in base game like Xenoblade, like if you're level 20 and you're fighting a level 9 monster, it still takes quite a while. みんな気をつけて。気を抜くな。2回状態よ。弱点属性を確認して。前衛を交代してください。そこ。
倒れるわけにはいきません。無理はするな。ユーゴしっかり。立ち戻したラウナ。譲りはしない。追い上がるな。燃えなさい。これなら危ない。これでどっちがいいっても危ない。いられないのに。終われない。これですぐに救援。大丈夫かいアスミ。はい、これで私の出番よ。乗るな。これなら大丈夫ですかユーゴ調子に乗るな。譲りはしない。全部礼拝のドライバーなの。燃えなさい。倒れるわけには。 And you see, this is like where it becomes an issue, right? Because now that I don't have the chain attack, 無理は禁物です。 Hugo dies a lot. Yeah, he doesn't have a lot of HP. 夜だね。 But see, this is like an issue with the game, right? So now that I don't have the chain attack, the monster is enraged, right? And one of my biggest gripes with the base game was boss fights, because most boss fights at the halfway point and beyond had the same formula. You would do damage, build orbs, and once they hit half HP, you would chain attack and finish them off with just one chain attack. Because, in my opinion, most of the boss fights in the base game, once they hit half health and they get enraged, they start spamming like super strong moves, or they have like crazy buffs or whatever, and the fight is extremely difficult to win. It just spikes super hard, right? Like that boss fight, he was 10 levels higher than us, and I think we were able to take him down. All of a sudden he hits half health, and look, he's one-shotting our tank, he's one-shotting me. Like, it's an issue. And since we don't have the chain attack anymore, the only way we're gonna take him down now is if we grind. Right? We're gonna have to grind. Like, he's 29 and we're level 19. And I think that's a gripe I have with the game, and I've had it with the base game too, you know, because I think the fight that illustrates it the most is definitely Malus, like Malus Chapter 8 fight. Or was it Chapter 7? I don't know. The first time you fight Malus, I think is when a lot of people realize that, yeah, half health and rage is, I think, really stupid. Doesn't really make sense that your fight can be at least decently challenging for the first half of the health bar, and then the second half is just, oh, I'm gonna spam all my arts, and I'm gonna have, like, I'm gonna block everything because I'm angry now. You do get a lot more XP from what I'm noticing, but I still don't think it's enough. But at least the fights are a lot faster. And I think some of the workarounds to the system is that, let's say Hugo takes a massive hit, right? He can just switch to Brigade and he'll recover all their HP. Which is one way to go around it, but at the same time, he's still getting one-shotted by the pounce attack, so it's like, it's nothing we can do. And you can look at this area, right? I got to this area at level 17. Yeah, it was level 17 when we got here. This is Torna. But you see, most of the enemies are like in their 20s. And some of the other monsters are in their 30s, right? It's like, we're severely underleveled. Unless I reset. I don't want to reset though. I need to catch up anyway, because even if we did beat him, I think the next boss fight would be like 30, right? And then, yeah, we're already having issues. Let me save. I haven't saved in a while. I haven't saved in an hour and a half. But you know, like these level 25 enemies barely gave me EXP. Like, I don't understand. Yeah, this music's nice. I don't know.
最小の弱体化を排除を優先してエンドス急いで必須の手当てをこれはどうだ。下がって前炎よ受けてみろ。 You know, I think it's probably just my opinion, just because, you know, I just played Mary Skelter, right? And in that game, like, besides the mini-boss and boss fight in Graveyard, I've never needed to grind in that game. And it could just be because I'm on normal difficulty and not on the highest difficulty. But that game, as you explore and you do the fights, you know, you level pretty much on par with everything else, right? And even then, like, something I noticed was, I thought for the final boss fight I was under-leveled, but apparently I was on par. Like, I was at the level I should have been at. I matched with the final boss's level, right? But even then, a lot of the fights inside the tower, right, they were still giving tons of EXP, so it's like the game itself is nudging you to, if you wanted to grind a little bit more, because you're still getting tons of EXP. Even though, you know, we were the same level. I don't know, I feel like the EXP system in that game was definitely really good. Except for the beginning of the game. I think the beginning of the game, it spiked quite a bit, but for the most part, the game's EXP system was nicely balanced. Never needed to grind. And horror difficulty gives you even more EXP. And I think the enemies hit a bit harder and they have better stats and stuff, but you level up more. And then you're encouraged to use the de-evolution system to level down and then level back up to where you got to for better stats. Or at least I'm pretty sure that's how they want you to play it. I don't know. I just got finished playing it, so I don't know if I really want to do a horror difficulty run. Probably not. I'll give the game some time to settle before I decide to replay it. I've been liking this game for sure, but it's like sometimes when you do normal battles, right? It's like even if you do nothing, you're pretty much gonna win. And even then, it still feels like it takes a decent amount of time to complete. But again, I'm really used to playing a whole bunch of Compile Heart RPGs just because I binged a whole bunch of them between Xenoblade 2 and this game. So I'm just used to being able to just plow through enemies if I'm at, you know, a good level. I mean, the combat system isn't as complex or as diverse as this game's, but I do appreciate the speed. See, I mean, that guy was, what, 4 levels higher than us, and he filled up like an 1/8 of our EXP bar. And that took like about a minute and a half. So yeah, I'm not sure. I know they're doing the level scaling because they want you to be like what, like I would assume like level 70, right? At the end of the game. So they're scaling the game, but I think that they should have done is that they're gonna ramp it up that much. I don't think it even matters, right? Like, I think it's fine to finish the game at level 50, they can just scale down the stats, but I don't know. They probably had a reason for making it the 2 fights 5 levels higher from the last one. I don't know.
I just still think it's bizarre that you go from 2 level 24s and like one cutscene fight and like 5 minutes of gameplay later it's level 29. We'll get to level 22 and we'll try it. I think 22 is a bit more and it should be enough, I'd say. If not, then probably 24. If not, then 26, you know? I don't know, I still don't think even if I level to like 25, I'm still gonna get one-shotted most likely. Also, Mithra is like bugging out there. Jin is like spazzing out on the wall. Hold on. He was spazzing out on it earlier. I should play as the other characters too, just so you can see their animations for the level 4. But I still think, so far, a lot of what the game has done is an improvement over the base game. I think some of the changes are for the better. I just think some of the design choices are questionable, but some of the core mechanics are definitely improved, even if it's only a little bit. Although I will say, I think one of the cooler things is being able to play as the Blades, right? You can walk around as Mithra, you can walk around as Avion, or whoever you so choose. I think that should have been a thing, but for whatever reason it wasn't. Yeah, I'm not sure what happened there. At least these enemies should respawn, right? Yeah.
やろうか。ええ、力を合わせましょう。3連か。 Although I will say it is definitely weird, you know, using Nithra just because she was completely unplayable before. 行くぞ。属性が拾った。指示を頼む。飛べ。強靭。これが最高潮。全力で応えるよ。ビッグは私だらけで手を飛ぶ。やろう。先頭をかける。準備アップ。見てみろ。ライトニング。逃げられない。これはどうだ。 Although I do find it strange that Mithra is like a completely different character. I'm not sure how I feel about that, to be honest. It's kind of forced. 前当てよ。しっかりやってよ。ビッグスインパクト。指示を頼む。これで準備ができています。そうはいかないよ。ライトニングバスター。リンカ。いつでも行ける。強くならなくちゃ。はいはい。少し目立ちすぎたか。3連か。行くぞ。いけるよ。ラウンドエッジ。動画スラッシュ。これはどうだ。3連か。ラウダいつでも行ける。ラウンドエッジ。ラストレギオン。頑張って。リッカ。今どう？属性だらけで手を飛びます。了解だ。素晴らしい。最高です。動画スラッシュ。お見事です。これはどう？そこ。指示を頼む。強化してあげる。受けてみろ。気だらけですよ。属性攻撃の効果を高めれば。了解だ。体勢を立て直す。動画スラッシュ。下がってるだね。いけるよ。俺の出番。いつでも行ける。了解。命。これならどう？俺が前に私対応かかります。任せた。逃げられない。指示を頼む。前くらい裏を行かないよ。後ろで見ててね。準備オッケー。受けてみろ。追いかければ。精進なるのみか。 Oof, it's like I want to get into a battle, but at the same time I'm gonna get stomped if they fight more than one. 相手が誰でも臆しはしない。いつでもどうぞ。3連か。行くぞ。危ない。動画スラッシュ。これはどう？3連か。いつでも行ける。了解だ。俺よ。いつでも行けます。強靭。これならどう？前はどう？いつでも行ける。最高潮気だらけで強化してあげる。アデルは支援に回って。受けてみろ。置いてくれ。いつでも行ける。そうはいかないよ。これはどうだ。受けてみろ。太陽の弱体化を発動。私に。逃げられない。オルフ。俺よ。前行くぞよ。これはどうだ。ユイン。ラウンドエッジ。追いかければ。俺の出番。いつでも行ける。旅ってのも悪かないな。知らない自分に出会える。知らない自分か。ミノチもそんなことを思うんだ。今日と同じ日は二度とない。行くぞ。動画スラッシュ。前はどう？追いかければ。俺の出番。いつでも行ける。了解だ。だけでこれならどう？強靭。属性攻撃の準備ができています。リッカ。動画スラッシュ。いつでも行ける。了解だ。気だらけですよ。見ててね。背中を頼みます。そうだ。いけます。畳みかけるぞ。これはどうだ。助けられるかな。俺が前に出る。見払う。分かった。
けてみろ。指示を頼む。そうはいかないよ。前がぶって炎超人は私にくらえ。直線攻撃の準備が出やろう。ろ。この感覚。指示を頼む。さあ行くぞ。ちゃんと返してくれよ。まずは一丁。エスコルピオン。エスコドライバーとの連携も悪くないか。 Something about Adam using the gun thing is it looks a little silly. Doesn't really suit him, does it?相手になりましょう。君には負けないよ。ユーゴ。好調です。これがスイーツの手洗い歓迎ですね。3連攻エッジ。行くぞ。前炎。これはどうだ。危ないぞ。好調です。わかりまし今が攻め時。3連攻ですよ。影る追いかけるな。動画スラッシュ。調子が出てきこれはどう。連携対これはどうだ。無理をしないで。私の力を見せて。ここからは勝負。頑張って。アデルは支援に回っている。受けてみろ。頑張りましょう。ないわね。これにやらせてくれ。仕事に気を使わせてしまって申し訳ない。私の出番よ。落ちた。心地よい後ろで見ててね。受けてみろ。これはどうだ。準備できたよ。行くぞ。これはどう。止め。Jewel, do you have any plans for tomorrow? 楽しいな。直線を見ると相手になりましょう。いつも通りやるだけさ。3連攻。行くぞ。させません。助かりました。動画準備はこれはどうだ。拾っちゃおう。指示を頼む。で行かせてもらうよ。頑張って。アデルは支援に回って。受けてみろ。見払う。前炎よ。いつもいける。ラストエッジ。くらえ。戦闘続行。準備 OK。受けてみろ。絆は最高。キル。だろう。追いかけるの。これはどうだ。前行くぞ。これはどう。力を使ってくれ。対象で若干の行かせてもらうよ。で行かせてもらうよ。これはどう。これはどうだ。行くぞ。ここ前炎よ。疲れるわ。引き出してみせる。マイナス炎よ。今のかっこいいね。ないよ。素晴らしい剣技でした。辛い時ってどうしてる？大好きな人たちのことを考えるかな。大好きな人のこと。そうするとね、自然と笑顔になっちゃうんだ。お役に立ててみせま。私もまだまだ成長できるということか。料理をしていると自然と身につくんだよ。戦闘への備えは必要だ。だんだん使いこなせるようになってきたみたいね。力が湧いてくる。落ち着いていきましょう。背中を任せてくれ。
くぞラウンドエッジいけるよあもうちょい今の弱点をつける本気で行かせてもらうよラウンドエッジこっちはいつでも指示を頼むフードパンチ以外の誰が陛下をお守りできるか陛下も感じてくれているようですね。少し強くなれたみたいね。前髪をそろそろ切ろうかな。 Let's try it again. I don't think it's gonna go much better, but let's try again. 綺麗な瞳がよく見えるようになります。綺麗ってありがとう。怒り状態気をつけてさせません感謝します前衛を交代してください調子に乗るな Yeah. 甘いに来ませんの寝坊だぞユーゴ食らいなさいラウラ食べるないつも助けられてるね。私の出番よ譲りはしないはこれですぐに手当てを That hitbox though, I was like to the left of it. ユーゴしっかり。いけるよラウラ指示を頼む追い上がるな前衛を交代してくださいその気持ちところで終われないこれで終わりなんかじゃないしっかりと Guess we gotta grind some more. Boy. But it's like, where else can we... I think there's some like level 30s down here, but I don't think we can take them out. We can try though. 穏やかな時間は好きだよ。休みたい。足がビリビリします覚悟を決めるしかないようです相手のように正気を置かないオーガスラッシュこれはどう指示を頼むだけで見ろ頑張っておいかいよこれならどう置いてくれ無理をしないで今のうちに入ります。だらけですよこれはどうだ直しなさいよ準備できたよ金で行かせてもらうよあなたのおかげです本気で行かせてもらうよこれはどうだ金で行かせてもらうよそうはいかないよ受けてみろシュメントレイ見払うラウンドエッジコトンエッジこれならどうお使いください。我がブレイドの力を見よ開始。やるな俺らに首の力をし。そうはい私かないよのラウンドエッジ見払うフードパンチ合わせる。受けてみろシュメントレイ足以外の誰が陛下をお守りできるか。超人今見払う経験してそして今のうちに入ります。ライトニングマスターくらえだらけですよ私の出番よこれならどう承知した。絶望している暇などないんださせません負けるわけします回復を優先しろ Oof. オーガスラッシュユーゴしっかり助かるこれはどうだやれるわよ俺の出番すまないいつでもいける体勢を立て直すラウンドエッジ頑張ってライトニングマスターすぐに手当てをやめますすぐに救援からが受けてみろそうはいかそないよれでも天の聖杯のドライバーなのいい同じ失敗は繰り返さないこと
立ち止まっていられない。さすがに鼻が利きますね。反省会だ。お願いします。もう一度。いい感じで崩れる。ここは私に任せて。スラッシュ。いいですね。まだ大丈夫。俺の出番だ。指示を頼む。ラウンドへ。こんなところで終われない。これで終わりなんかじゃない。しっかりと策を練るべきでしょう。戦力差が大きいです。 Hopefully without the fall damage. No. 助かりました。3連冠。危ない。助かりました。私なら弱点をつける。いい感じです。3連冠。俺の出番だ。いつでも行くよ。いいですね。スリッパー。悪くない。準備できたよ。わかりました。前。炎など。指示を頼む。標準。一気に攻めましょう。約束します。これはどうだ。受けてみろ。受けてみろ。そうはいかないよ。前衛を交代していますからね。ここからは正念場です。崩れる。何払う。私の出番よ。戦況はこちらに有利だ。私たちならもっとやれる。ハリュー。大丈夫にしました。まだ受けてみろ。どうだ。崩れる。配慮シュメアトリー。そうはいかないように考えてその気持ちだけで十分です。私に任せて。素直大いたぶるま。これはどうだ。私の出番よ。受けてみろ。ライトニングマラソン。見てくれ。体力を維持し私の出番よ。これはどうだ。そうはいかないよ。これは私に任せて。ダメでしょ。もう大丈夫です。 Since when could they freaking eat other enemies? What? これはどうだ。俺の出番だ。いつでも行ける。これならどう？ライトニングマラソン。準備できたよ。かしこまりました。評価してあげる。いつでも行ける。標準。やられるわよ。すまない。体勢を立て直す。体勢を立て直そう。回復が必要ない私なら弱点をつける。ガンガンし追いたぶるま。これはどうだ。程度ではない助かったよ。まだし。頑張りましょう。私の出番よ。崩れる。時間がない。しっかりと策を I 練 don't る know, べきでしょう。 Jewel. I don't know, man. で終わりなんかじゃない。 I don't know. Maybe I'm too ambitious with what I'm fighting. I mean, that thing literally just went and ate stuff. If he didn't eat stuff, we could have taken him down. We should just drag him away from the shoreline so he doesn't eat anything else. I don't know why. I didn't know that was a thing. Probably because I never fought Brogs, but that's just dumb. 覚悟を決めるしかないようです。無理だとしないで。感謝します。させません。感謝します。させません。3連覇。攻撃を受けすぎだ。行くぞ。動画。スラッシュ。前は私に任せて。終われない。 Like, we were able to kill him the first time. I don't understand why we're having such a hard time now. 反省会だ。いい？同じ失敗は繰り返さないこと。足がビリビリします。覚悟を決めるしかないようです。君には負けないよ、ユーゴ。前衛を交代してください。前に敵を退けぞ。崩れる。ラストレギオン。心配無用。ここは私に任せて。動画。スラッシュ。甘いわけありません。ユーゴ様。 Yeah, I don't know. Maybe we shouldn't fight him anymore. Like, somehow we were able to do it the first time, no problem. 反省会だ。 Then all of a sudden, oh, we can't even survive 同 like じ 10失敗は seconds. 繰り返さないこと。
Okay, there's like no other enemies though that are like high enough level to where it's we just have to fight a whole bunch of low level enemies. 悪いと先を急ぐんだ。上手だ。包丁です。三連射。前行くぞ。これはどうだ。下がってます。やりました。オーガン。俺の出番。いつでもいける。くらえ。悪くない。これならどう？前炎よ出せない。これはどう？いつでもいける。ラウンドエッジ。強化してあげるよ。わかりました。受けてみよう。最高潮。これはどうだ。ストーンブレイク。オーガン。フラッシュ。ラウンドエッジ。まだまだこれから下がってる。スピードパンチ。あなたが本気で怒ったら怖いでしょうね。それはどういう意味でしょう。 I'm gonna try it again. 見回したくないなってことです。あなたに言われると複雑です。絶望している暇などないんだ。君には負けないよユーゴ。絶望している暇などないんだ。大丈夫だ。オーガンスラッシュ。危ない。助かりました。前炎よ出して。ラデルはいい感じで下がってる。ないよ。ガードしてこれならどう？わかりました。くらえ。大巨人スマイカー。前炎よいい感じです。あなたの前衛を自分を交代大事してください。にして私の出番よ。こっちはいつでも。シン、あなたの主に勝手な強化してあげる。これはどう？くらえ。オーガンスラッシュ。こっちはいつでも言ってくれると思ったよ。オールフォース。これはどうだ。いい流れが来ています。これはどうしよう。私ならさっきのそうはいかないよ。受けてみろ。それでも天の聖杯のドライバーなの？ I don't know, Joel. I don't 強く know. なって再挑戦だね。無理は禁物です。 He can suddenly sumo press. I don't think he's ever sumo pressed before, but now all of a sudden he has that attack and it's AoE and it one-shots poor Adam. I don't know what's going on. Guess we're gonna have to fight these guys because apparently an enemy that's 9 levels higher and we've taken out before can't do it again for whatever reason. 危ない。三連射。行くぞ。これはどうだ。オーガンスラッシュ。これからも無理はするな。炎よ。いつでもいける。乱れが生じくらえ。諦めるの。ラウンドエイド。ラストレギオン。下がってる。標準の力を使前ってくれ。炎よ。わかりました。させません。強化してあげる。準備オッケー。受けてみろ。オーガン包丁する。下がってる。前炎よ。ことが苦手かい。エンドス乱れが生じてる。俺の出番。いつでもいける。これはどう？くらえ。これならどう？前いい感じです。あなたのおかげで指示を頼む。ラストレギオン。強化してあげる。これはどうだ。オーガンスラッシュ。前は炎よ。受けてみよう。攻めましょう。ラデルは支援に回って。そうはいかないよ。受けてみろ。やるね。これはどうだ。くれ。At least the music's nice.
増援です。気をつけて。勝負だ包丁です。わかりまこれはどうだ悪くない。少し強くなれたようです。させません。スラッシュ。危ない助かりました。あのシフト。まだこれはどうだ。下がって崩れろ俺の出番。今の弱点をつけさせてもらうよ。任せてあげるくらえ飛べ。これなら頭準備できたよ。弱点をつける。無駄です私のフライを受けてみろ。受けてみろ。ハリューよしアディッシュメントレイ風になったようですね。来たわ後期到来ねいつでも行ける。もちろんさ。相手になりましょう。戦いはこのままだ。危ないさせますぞラウンドエッジいい感じですレイヤー交代してくださいオーガスラッシュ。俺にやらせてくれ。わかりましただらけですよ。本気で行かせてもらうよ。シールドが多ければいいってもんじゃないわ準備できたよ。無理をしないで。オーガスラッシュ。それでも天の聖杯のドライバーなの I think I'm gonna stop here. This game is really testing my patience tonight. 強くなって再挑戦だね I think I'm just picking fights that I can't win, but at the same time, I just want to get EXP fast, and what other way to get EXP fast than to fight higher level enemies? I don't know, I'll just save this for tomorrow. Have a good night, everyone.